Alright, once again, welcome back to Channel Z, your usual every Wednesday podcast here at Beautiful Height. With my co-host, Mohammed Manjang, and also our CEO, Mr. Jack, who is behind the scene. Welcome back to another episode here at Zadbed with my co-host, Mohammed Manjang. Comme ni ñu ko faral defee rek every Wednesday feasibility di Beautiful Height ak suma partner kii di Mohammed Manjang ak suñu ma CEO kii di Mr. Jack ku nga xam ne moo nekk behind the scenes. In the world, another edition of our usual podcast every Wednesday feasibility provide Mohamed ñu bàyyi la nga ñëw askan. jërëjëf Mbaye mbokk yi ñu leen naan nuyu di leen dalal fii si kër gi xam nga di leen jaajëfal rek si support boobu ñu dee support di wax rek ñu gën a yokk support bi suñ YouTube bi so nga subscribe leen suñ channel bi and also on TikTok channel Z Sport ñu fa ngeen a gis suñ short video yi foofu noonu to know more about our channel. All right. Stay tuned with us here. Thank you very much, Mohamed. Ñu jox leen lii di just headlines yi tey fii si biir lii di channel Z fii si biir Beautiful Height Zagbet. All right, ñu xool Fabian ku yi Yankuba Minteh bi si kàddu yi nga xam ne gaaral na ko si kaw kii di Yankuba nu mu war a defee delluwaat back to the starting 11 dinañu xool kii di Ibrahima Tunkara young Barcelona youngster bi Gambian youngster bu nga xam ne mu ngi play foofu si biir di Spain score ñaari goal Barca U19 against ñi di Mallorca foofu si biir lii dem Spain loolu nekk nga xam ne dinañ ko xool benn nañ xool tey di historique MOU bu nga xam ne rek ne ministre bi sign nañ ko ak lii di Basse gars yi Basse yi fu jagara lii di Basse mini stadium bi mu nekk lu nga xam ne lu ñu rafetlu la jamono bi fii si biir lii di réew mi pour rek rénover lii di Basse mini stadium bi benn tey dinañ xool jamono bu nga xam ne rek ne kii di Bayo nekk na ndaw lu nga xam ne tamit rek ne gis nañ kër bu nga xam ne rafet na lool mu sampal ko lii di yaayam jamono gis nañ kii di Yankuba Minteh moom it defoon na lu mel noonu gis nañ tamit ndaw lii kii di Bayo moom it Mohamed Bayo moom it def na lu mel noonu fii si biir lii di réew mi benn tey fu ñu koy daanalee outside di Gambia dinañ dem xool yi jamono boo xam ne ñii di LONASE ñoom nag joxe nañ lii di 18 million CFA bu nga xam ne ren jox nañ ko Sénégal yi ñu nga xam ne ñu leen diteen foofu si biir lii di Morocco jamono bi foofu si biir lii di Morocco each individual dina am lii di 1 million CFA benn tey nañ xool Atlético de Madrid ñoom nag dem nañ si final ci Copa del Rey bi jamono bi doon na ñi di Barça si aggregate 4-3 Barça nag mënuñoo def lii di comeback bi kon lii la ngeen amal tey fii si biir lii di Channel Z dañ def short commercial break dellusiwaat kii di Mohamed su boobaa rek ñu dugg si biir lii di xibaar yi. Accident. Attack your luck. Right, away from that short commercial break, Mohamed, loolu mooy headlines. jërëjëf Mbaye nekk na headlines yu am solo bàyyi ko Yankuba Minteh su mu ne nii sama talk of the town actually ñëpp ñu ngi wax mbiram waaye xam nga ba léegi coach bi amul dara lu ma proufaat. non wax dëgg ne yàlla su gën a push rek I don't know whatever is holding him back but xam nga na ko faade mu focus play xam nga jëlaal place am si line up bi because deserve na ko and we want to see the Yankuba Minteh from last season and the likes of Adama Bojang def na lu rëy Mohamed Bayo Mohamed Bayo def na lu rëy su ma mu ngi si Adama Bojang because they were not seetaan game well def na lu rëy actually because amuñ kan su ko du suñu waajur yi so xam nga liñ am rek pour ñoom la soo gisee lu mel nii dañ ko rafetlu rek absolument ko ñaanal fu mu jógee yàlla gën koo dooleel rek amiin waaw ak Barcelona nag masa waay alright thank you very much no problem masa bu gën a rëy mooy jëta fi
dinañ ci ñëwaat bu baax a baax rek ñu dem xooli jamono boo xam ne rek ne kii di ama Yankuba Minteh coach am bi kii di Fabian moom nag woon na ne Yankuba Minteh benn tey xam nañ ne amul dara lu nga xam ne war na ko mun a proof right now bi ko wan na lépp lu mun si English Premier League bi waaye nag ne wane na ne ndaw li daal dina liggéey bu baax a baax pour rek dellusiwaat pour am lii di position am bi si starting ama 11 bi foofu si biir lii di ama Spain lii nag mu nekk ay big motivate pour Gambian star bi kii di Yankuba Minteh pour mu delluwaat back to the ama starting lineup according to ama BBC ama sport Mohamed lii mu nekk lu nga xam ne rek ne lu ñu rafetlu la xam nañ ne Yankuba amul dara lu moo wane because proof na boppam last season xëj na injury moo nekk lu nga xam ne mu ngi koy sonal jamono bi te dina si combat dina si ñëwaat dina dellu si waat pour rek jëlaat di position because we need Yankuba pour mu nekk na very active player because am nañ competition nga xam ne ñu ngi war a ñëw by September and we need our best players we need Yankuba part of those best players. Yeah, we need our best players and we need them on form as well. Yeah. And Yankuba Minteh actually injury bi xam naa ne solo na ko trop soo gisee recovery process am moo laa wane ne injury bi solo na ko. I believe he's working hard. He just needs to double up, because time we had them in season be legi muje. So in the end of the season, you don't want to be lacking behind. Absolutely. Yeah, that is where big teams come in, and that is where you have the chance to. Yeah, they want to link with Liverpool. Exactly. So this is the time he needs to step up and push harder. What they're gonna yell. Brighton moom mënuñoo wax Yankuba Minteh dara because dafa jox na leen loolu we naan na leen very very crazy games the likes of Man United and others so amul moo prouvaat injury he has everything to gain actually so he needs to push extra harder like the coach said su bëggee ñëwaat si starting lineup dafa war a pour liggéey because bu fa nekk ñu ngi perform. Absolutely. And xam nga coach bi du jékki-jékki lépp si training ground la. Training ground la yëpp foofu la. So xam nga na gën a push rek. I believe ne place am na ko mu ko ñàkk. Absolutely. Right, thank you very much. Away from that ñu dem xooli kii di Ibrahima Tunkara. The young La Masia star, Gambian young star mu nekk foofu si biir lii di Spain. Di wane lii di manam si wàllum lii di performance mu score ñaari goal si 3 goals to 1 mu nga amee Barca win nañ ko lii di Mallorca on 19 foofu si biir lii di Spain ndaw lii Tunkara moom moo nekkoon hero bi si guddi boobu bu nga xam ne rek ne Barca am nañ lii di victory 3 goals to 1 ndaw lii di young Gambian bi ñu bëri am tiitaange ne ndax dinañ ko am waaye nekk ndaw bu nga xam ne jamono bi mu ngi wone lii di football foofu si biir lii di Spain. Ibrahima Tunkara is a fine player, a very wonderful player actually. And Barcelona ñu ngi ko groom in a way that su jógee seen youth team bi rek dafa nekk a bombshell actually because Ibrahima to be honest with you Ibrahima mu ngi liggéey de. liggéey bu mag and Barcelona nu ñoo liggéey ak ndaw bi rek lañ mën a liggéey ak moom pour am si moom lañ bëgg and soo xoolee dégg ma rek seen first goal bi ku ko score Barcelona si youth team bi la jógee. And Ibrahima Tunkara xam naa du yàggat sax dinañ ko buddi andi moom it ñu ko may playing time. gën a push because noonu lañ def players like Lamine Yamal. Of course ñoom kii Pedri you have Ansu Fati. yëpp da leen ñamal nii rek. ñoom Messi so time la rek it's just matter of time and to be frank with you pour war nañu play Gambia foog naa lu mun a possible la and tamit man I feel ne xam nga ñi am some very key elements in our football and nekkuñ leen use comme lu ñu leen war a use the likes of Steve the likes of Tidiane Diédé the likes of these are ex-players that they have this connection with these young players and if you use them to your own advantage they can bring you any player from abroad to come and play for you on national level. So I believe the federation they need to work on this to see that our ex-players these are very very important. If you go to other countries, they are using their ex-players in a way that will benefit the country and the national teams. So I believe likes of Steve Mungo Mangingis been post like 17 players. Yeah. La Guinea si they can be. Can you imagine? Within a very very short period. So how Steve can establish BST Galaxy.
Bestiga si ba léegi mën a génne that amount of players kudos to Steve. It's a very very xam nga good initiative waaye tamit when I feel we can still use those kind of influential ex players to gain more of our outside players. Absolutely. All right. Thank you very much. Away from dañu dem xool the historic MOU sign bu nga xam ne xew na foofu si biir the Ministry of Youth and Sport jamono bu nga xam ne nag the Ministry of Youth and Sport and Basse Area Council officially signed an MOU bu nga xam ne rek dinañ formalize a collaboration pour rek manage maintenance li di Basse mini stadium foofu si biir di URR jamono bu nga xam ne nag gis nañ landmark agreement bu nga xam ne xew na foofu si biir li di ministry bi si lu nga xam ne rek ne gis nañ ko wax nañ ne rek ne foofu nag dinañ gis lii di Basse area council bi ñoom ñooy take charge day to day care maintenance ak lii di manage lii di stadium bi ministry bi nag ñoom dinañ nekk ñu nga xam ne ñoom ñooy moderate oversee and so standard maintained foofu si biir lii di Basse ministry bi mu nekk ay very good news. am solo Basse moom wax dëgg yàlla su amee a very standard stadium football dafa gën a decentralize gis nañ jéem ñu ngi try pour push league si yëpp nationwide waaye with Basse having a stadium Ouagadougou from Basse kon dañu gis teams yi di war a jógee ko fii dem play foofu si Basse so these are very good move te we applaud government ak lii di Basse area council bi si collaboration bu xam ne am nañ ko pour rek gis ne dinañ delloo football foofu si bi Basse bi ko seen stade boo wax dëgg yàlla maintenance ko jagaraa ko mu nekk very standard one dafa gën a push football feneen. To be honest yaa ngi wax lu am solo and moom fii naa ne area council yi they play a key role in building parks and many stadiums and all that, and they should be the one to be taking care of that. Absolutely. Because ñun suñ community yu ñu organize fii nii gars yi dañ leen lekk xaalis si park bi rek te duñ defar dara so xam nga Basse fu war a am foofu noonu mini park dina nekk lu very very big achievement for the ministry. Because site boobu noonu wax dëgg ne yàlla fans war naa mën a jóge fii la dem foofu la dem so xam nga foo ñëw centralize football bi rek si town bi fii rek it is very very good that mu ngi move ñu ko decentralize mu ngi play league from summer then Basse of course boo leen dee jógee fii dem ba summer soba do actually di play waaye tamit Basse war nañu mën a àgga foofu noonu and su ñu amee team mel ni Ouagadougou jógee ba Basse xam nga di ñëw kaw ma di play war nañoo mën a jógee fii dem Basse di play so xam nga that's a very very good initiative ministre bi ñu ko jaajëfal rek xam nga ñu ko wax mu gën a yokk rek ñu leen bëgga suñu sport mu dem kanam te tamit bul xool football rek ñaan leen la bàyyi leen xel yeneen sports activity because gars yi ñu doon ne dañu accuse ne den bias we talk only about football all right okay thank you very much ñu def another short commercial break ñu del si waat fii si biir lii di channel Z Bet with Zack ben day gërëm our CEO he's behind the scene Mr. Jack thank you very much. Finding a betting platform that really delivers is like hitting the jackpot. Literally, with Zack's Bet, it's all right here on my hand. All right. Away from the commercial ñu dem xooli Mohamed Bayo dinañ ko congrats bu xaaba jamono xam ne rek ne tabaxal na li di waajuram bu jigéen kër bu rafet dugal ko fa te yaakaar nañ ne waajur bu nekk loolu lay ñaan pour doomam tekki def lu nga xam ne rek ne moom mënu ko woon a def ndig loxoom jotoon gannaaw ndaw li nga nekk ndaw lu nga xam ne nag génn na dem daani dooleem dellu si waat fii si biir di réewam sampal li di ay waajuram lii nekk na lu nga xam ne rek ne lu rafet la te dafa gën a wone ndaw yu nekk di play football ne lii mooy yoon bi because gis na ko si Yankuba moom it copy na den beneen nit dina ko gis si moom copy at the end of the day lii leen soxla suñ ndaw yi suñ players yi ñuy taral seen waajur yi di taral seen family seen friends yi te gis nañ ndaw yi ñu ngi ko def jamono bi te ñu congrats bu baax a baax yàlla génne naa may rek injury free ñu gën a mën a def li ñu bëgg a defal seen waajur yi. dëgg na yàlla Mohamed Bayo def na lépp actually ku mel ni waajur nga teral ko bi teral si biir nawlem loolu cofeel la xam nga it's a very big achievement donc bu nekk lii la bëgg yaayam caaxaan because xam nga ñëpp xam nañ fu ñu jógee suñu background yi ñu bëri xam nga they are from not very strong background because soo xoolee luy xew recently Yankuba bu mu tekkee wax dëgg yàlla dem ba am na lii fu mu nekk nii baax na
bro defal yaayam sampal ko lu you rafet know sampal ko lu rafet suma boor fële Burfoot fii rek. Burfoot you know so moo xam ne tamit def loolu te am na ñeneen ñu nga xam ne ñu ngay def waaye ñoom wane wuñ seen wanewul waaw yeah waaye xam nga media bi foofu la toll fu mu ne nii comme soo ko bëgg dee wane sax ñoom am fu mu am ana ñaxoo gis de waaw ñaa ko gis so xam nga loolu mooy loolu daal ay ba léegi ñu danaa ñaanal rek yàlla gën leen a doole injury free xam nga ngeen gën a perform seen di top level you know bu na defal seen waajur yi seen mbokk yi ñëpp you know lu gën si ñoom ma Bayo keep it up gis nañ sa football tamit rafet na trop yaa ngi def jaroole mag foofu noonu di Red Star nekk na lu neex a seetaan actually 6-0 all right thank you very much then ñu dem xool yi foofu si biir lii di Sénégal gis Lonase ñoom nag ñoo provide lii di financial support si 18 Senegalese supporters yu nga xam ne currently ñu ngi leen detain foofu si biir lii di Morocco since on the 18th of January foofu si biir lii di Morocco gis nañ nag ne sentence nañ leen foofu si biir lii di Rabat waaye nag ne gis nañ ne last week samedi bi rek amoon nañ benn protest bu nga xam ne peaceful la woon march si dem si Moroccan embassy bi foofu si biir Sénégal pour wane seen naxar si lu nga xam ne ñu ngi ko jàppali doomi sénégalais yi foofu si biir lii di Morocco si wàllum lii di football ban tey nag gis nañ lii di Lonase ñoom ñoo njëkk a génn as a compagnie wane ne joxe nañ 18 millions pour jokkoo lii di 18 ndaw yu nga xam ne rek ñoom lañ jàppa ndaw bu nekk nag dina dem lii di dina am lii di 1 million CFA pour rek support leen foofu si détention boo xam ne ñu leen ko jàppa xëj na rek jàppale ko seen waajur seen famille because soo xoolee ëppa doole bi yëpp ay ndaw yu jógee ko Europe la because tri côté bi yëpp am nañ du sem gaynde am nañ libu bi waaye nag ne am nañ tamit ñu nga xam ne rek ne individual lañ woon ñu jógee ko from Europe pour ñoo support lii di national team bi waaye benn tey rek xam nañ ne diplomatique mu ngi xew dem ko Sénégal benn tey appui luñ waaye nag ñu ngi sukkandiku si pardon pour king bi pardon leen ñu bàyyi ndaw yi ñu delluwaat seen réew. non wax dëgg ne yàlla moom war nañoo bàyyi ndaw yi nga dellu seen réew dellu seen seen famille football xam nga football la woon rek léegoo-léeg emotions can get up you some certain level nga react some way nu nga xam ne it's not according waaye tamit xam nga suñ bëggee xam nga toppal soo ko dee mu ne li nekkatu football de non dafa mel ni nekkatu football dafa mel ni mere la tamit xam nga buñ nangu affaire si diggante bi yaaw they have a very good relationship so xam nga Sénégal ak Morocco they should be able to resolve it long time ago but kenn xamul la moo tax affaire si nekk di problème ba léegi waaye fi naa ne government bi Sénégal tamit war nañoo step in gars yi fay nit ñi loolu moom non right now ñoom appelé kuñ lu ñoo def rek mooy waxtaan ak king bi pour mu pardon leen gars yi bàyyi leen foofu leen tolloogum right now ñu ngi xaar pardon ni king bi bind nañ ko comme ni ko Sonko waxee rek si parlement bi mu ne prime minister to prime minister wax nañ président to président wax nañ waaw kon yàlla baax na mun naa am léegi tey dinañ dégg good news from that side waaye xam nga ñaaw na trop jóg sa kër dem seetaani football xam nga football bu demee ne leen gars yi téye la mën loo ñibbi sa kër ba léegi nekk ak dëkk jàmbur tamit ñu téye la foofu métti na trop waaye xam nga yal na leen caabi féete kanam xam nga yàlla mee leen dañ déggoo ak nguuri Morocco dellu seen famille Morocco COP bi mooy naxaari loolu moom wax dëgg xam nañ dina moo li leneen lu nga xam ne rek ne mooy démba Copa del Rey gis nañ ne Kings Cup bi la sorry gis nañ Barcelona knock out nañ leen naam ne try nañ pour fight back waaye lack of away goals bu nga xam ne rek ne Atlético xam 4 Barça mën nañ pour score lii di 3 goals foofu si biir lii di Camp Nou waaye loolu was not enough pour gis Barcelona advance to the final Atlético nag ñoom ñoo qualified aggregate 4-3 was a very good game yesterday Barca wane nañ composure Atlético tamit wax dëgg yàlla wane nañ seen lack of because at least you have just scored 1 goal nga kill the game mu jeex tak waaye it was good waaye balaa game bi di door sax man maa noo gis post yi online na 90 minutes in Camp Nou it's very long and hey loolu is not your style loolu is Real Madrid style bay bro lay la copy Real Madrid and xam nga mun ma understand bay ñoo leen ak seen style bi boppa bay gannaaw ñu di bëgg a garaaw fii bëgg a tegal fansi ànd liggéey da nga mën a tegal ñuy tegal nañ de waaye xam nga it was a very very interesting demoon nañ de waaye it was a very very interesting game actually xam nga Barcelona came all out
play all they could, from the start of the first 90 minutes. Yeah, I don't need the right. No. It's a very good team. Thinking, man, Simeone, man, there is something that I don't agree with this guy. Right, when you play football and you defend 90 minutes, no, it's nonsense, right? Can come on, enjoy football, people want to, if you get football, it's a game of enjoyment. Yeah. People want to, feel themselves, within the game, and they have the players. Right. They have the players. They're very fast with the ball. Very, very good with the ball, right? And you tackle full 90 minutes. No, that is crazy, but man, gonna was my guy idea. Man, Simeone, you want to do win cup. Because so you play for some football, we need Barcelona. Mono no Guinea goal, 4 goals. Because could them score 3 goals, Absolutely. 1 goal different, bro. I'm not look money wouldn't send board them, but I'm a hard luck to Barcelona. Although they played very well, they played very, very well, and they deserve to be in the finals more than Atlético Madrid. Atlético play on that, and football like this. I'm more like the football. This gonna so play football against Real Madrid. Real Madrid go do maybe. Yeah, Mohamed no. You tahaw ni banya gina. Real Madrid lo le bugari. All right. Balaa ñoo dem tamit rek ne il faut rek tamit xam nañ ne Middle East bi mu ngi am li di conflicts. And we have Gambian players yu nga xam ne ñu ngi play si Middle East bi. Gambian si waruñoo fàtte ndaw yu nga xam ne ñu ngi foofu. Naam ne xëj na nekkuñ di leen attaque indirectly waaye kenn xamut fan la seetaan di jógee. te gis nañ fu suñ ndaw yi nekk yëpp it seems ne ay misaal ñu ngi fekk gaay foofu. And we have players there and buñ fàtte ñaan ndaw yu nga xam ne ñu ngi foofu si biir lii di Middle East bi di play because soo waxee Saudi kese rek Saudi am nañ fa almost 3 players am nañ fa kii di Moussa Baro am nañ fa kii di captain Omar Colley am nañ fa kii di Hamza Barry so ne Middle East bi we have a lot of players playing in the Middle East so fu mu jaar buñ fàtte ndaw yooyu si ñaan ndig doomi Gambien lañ nañ leen fàttale ko bu baax a baax it's not that because soo demee social media everyone is angry nga xam ne loolu la America is def moo tax suñu retaliate everybody is happy waaye nag day retaliation tamit ak lu mu am nañ xam ne fu ñoo retaliate am nañ fa doomi Gambien ñu nga xam ne ñun fa ñu nga xam ne bokkuñ tinuñ yéguñ waxuñ te ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ñuy seetu gaa tamit di leen bàyyi leen di ko xel képp ku nga xam ne rek am nga contact any player just contact ko laaj ko noo mel foofu it's very important pour ñuy bàyyi xel bu baax a baax suñu ndaw yi lii mooy message bu nga xam ne rek ne pour wax players tamit rek fàtte muñu leen si ñaan ngeen naa ñaanal di ñaan yàlla rek ne histoire bi mu jeex nu mu gën a gaawee ba lépp mun a dalaat si Middle East bi ndig Middle East bi is a first as ne Iran amul jàmm Middle East bi du am jàmm so ñu fàttaliku ndaw yi si ñaan it's very important ci wéru ko lañ nekk ñu fàttaliku ne si ñaan ay noonu seen waajur yi te du nelawul because doo am sa doom muy play bitim réew nga dégg ne jam nañ si réew boobu noonu yow mii di waajur bi mooy góor bi muy jigéen bi sa xel du dal naam ne sa doom mu ngi fa waaye sa xel du dal waaye rek ne pour wal leen rek ñu ngi leen a bàyyi xel bu baax a baax a baax di leen ñaanal rek yàlla ngeen nekkaa foofu jàmm dellu si waat fii si biir li di réew mi ama jàmm waaw di gën a yàlla yaa ngi wolu am solo di gën a yàlla te xam naa ne ñu bëri fàtte woon leen am nga bo loolu noonu sax man suma booba suma xel nekko doon si loolu man xam nga maa ngi woon si mbiri retaliation bu Iran di def ñu bëri ñu ngi si kontaan mi ngay feeku xam nga yàgg nañoo gis lu mel nii waaye ñun nekkum fii pour wax mbiri woo ak all that di ñaanal suñ gars yu nekk Middle East yàlla defal leen jàmm aar leen foofu noonu ba dara boobu lañ jot ñaan tamit yàlla def jàmm foofu noonu si Middle East ñëpp na dellu si jàmm soo demee ku mel ni Rio Ferdinand Challenge wane mbir mi bro waaw te xam nga xeer nag kenn du ko dee ñaan xamul fu mu dal kenn xamul fu mu jógee ay misaal yu jóge di dem waaw kenn xamul fu mu dal tamit mun naa dal fu nekk mun naa dal ku nekk waaye tamit lu ñoo ñaan rek yàlla defal leen jàmm foofu noonu parce que réew mi sax am na ñeneen ñi nga xam ne waaye fii football sax am na ñu nekk si réew mi nga xam ne xam nga ay Gambien ñu nekk si foofu liggéey si Middle East bi so affaire la xam nga dinañ ñaanal ñëpp foofu noonu yàlla defal leen jàmm yàlla xam nga may lañ taw fii yàlla musal leen si xeex bii nii. All right, thank you very much. A short commercial break. Mohamed nañu jox li di boot. Finding a betting platform that really delivers is like hitting the jackpot. Literally, with ZaxBet, it's all right here on my hand. Bet with Z. Jërëjëf mbokk yi, welcome here in the studios and we present to you the bots
Tey nag ñu ne amal games yu am solo yu war a ñëw si weekend bi very big games. Gis nañ last weekend though actually some of our guys that normally follow us here, we are very happy because they had very good odds from the beginning, and they were able to make use of those odds. Then amal very interesting games from Spain, Italy and France, nothing from the Premier League. First series we amal Atlético Madrid versus Real Sociedad. 1.52 for Atlético Madrid to win, 4.6 for draw, and 6.4 for Real Sociedad to win, or 1.53 for Atlético Madrid to win, 4.4 for draw, 6.4 Real Sociedad to win. From Premier Bet, 1.52 for Atlético Madrid to win, 4.3 for draw, and 5.8 for Real Sociedad to win. I'm not seeing Atlético Madrid win this game in anyhow, because after any game Atlético Madrid play against Barcelona, after that game, they're always weak. Yeah. They're always weak. Bilbao versus Barcelona is another interesting game. 5.2 for Bilbao to win, 4.7 for draw, 1.7 for Barcelona to win. It's a Barcelona's game, that's for sure. 5 point for Bilbao to win, 4.4 for draw, and 1.61 for Barcelona to win. 4.9 from Premier Bet for Atlético Bilbao to win, 4.4 for draw, 1.6 for Barcelona to win. Holy Benfica versus Porto. Benfica, after that wonderful performance against Real de Madrid, I'm seeing Benfica winning the Porto, and even I would rate them 2 to 3 favorites to win the how to call it how to call it? Is it the league? Portugal? Yes, Portugal league. 2.14 for Benfica to win, 3.31 for draw, and 3.57 for Porto to win. 2.12 for Benfica to win, 3.05 for draw, 3.1 for Porto to win. Holy Premier Bet 2.2 for Benfica to win, 3.2 for draw, 3.3 for Porto to win. AC Milan versus Inter Milan, Milan derby. Another interesting derby. Di Maregis na Inter Milan don't struggle at the Como, draw 0-0. AC Milan also, they are not performing very well actually, and I don't know why. AC Milan have quality players, very good players, but they are not just performing. 3.74 for Milan to win, 3.06 for draw, and 2.3 for Inter to win. 3.54 for AC Milan to win, 3.15 for draw, 2.27 for Inter Milan to win, 4.3 for AC Milan to win, 4 for draw, 1.72 for Inter Milan to win. Paris Saint-Germain versus Monaco, another I think they just France in derby, the Champions League, home and away. They come on play again here. Another interesting one. It's going to be very crazy, but I believe Monaco can win this game against PSG. PSG, I don't think they will win this game. 1.37 for PSG to win, 6.4 for draw, and 8.9 for Monaco to win. Wow, it's a very big odd. 1.32 for PSG to win, 6.2 for draw, 7.7 for Monaco to win. 1.3 for PSG, 6 point for draw, 7.8 from Premier Bet for Monaco to win. Lila Malone. See if we can what I know. Bro, that was a prediction. Tight games. Very tight games. Yeah. Not easy to predict. Yeah. Atletico always they get problem whenever they face big teams. Exactly. Real Sociedad also is a very fine player. Yeah, but I think Atletico Madrid, might go home with the 3 points. Maybe 1 or 2 goals to 1. Maybe. I see Barca winning Bilbao. It's going to be very difficult. Oh no, not very difficult. Not very difficult. Benfica to win. Yeah. Also, you have to go for Milan. It's a derby game. Yeah. Anything can happen. Yeah. Then we not draw for Monaco. We not draw. Exactly, because I don't think PSG will win Monaco 3 times in a row. It's going to be very crazy. Guys, this is what we have for you for this coming weekend. See you all next week. But please, subscribe to our YouTube channel. That will help us to grow bigger and give you guys more of this wonderful videos. And special thanks to Zaxbet, our sponsor. Go to Zaxbet, play with Zaxbet. They are the best betting company in the country here, and they have the best odds compared to none. Just see from the table here,
comparing them, you know for a fact that they are the best bidding company here. So bet with Zaxbet, the best bidding company. See you guys next week. Bye bye.